La madrugada del 15 de febrero de 1994. Chicago, lado sur. Una temperatura bajo cero KT y congela hasta los huesos. Dentro de un edificio abandonado, once jóvenes, amigos, primos, soñadores con futuro incierto. Pasan la noche juntos sin saber que están viviendo sus últimas horas. Afuera, dos hermanos preparan cadenas, candados y 25 galones de gasolina. Su objetivo no es dinero. No es territorio. No es venganza por un tirodio. Es una chaqueta de cuero robada 2 semanas antes durante un juego de dados. Una simple chaqueta que perteneció a un padre muerto, convertida en el detonante de una de las masacres más calculadas y brutales en la historia criminal de Chicago. Once personas quemadas vivas. Dos hermanos que creyeron que el respeto se escribe con fuego. Y una pregunta que nos persigue hasta hoy. ¿Dónde está la línea entre defender tu honor y convertir en un asesino? Esta no es una historia de buenos contra malos. Es una historia sobre códigos rotos, lealtad malentendida y el precio imposible que pagamos cuando la violencia se convierte en el único idioma que conocemos. Si tienes el valor de escuchar esta historia hasta el final, déjame tu like para que YouTube sepa que este tipo de contenido profundo y real te interesa. Suscríbete al canal porque aquí exploramos las historias más oscuras, complejas y reveladoras que desafian lo que creemos saber sobre justicia, venganza y naturaleza humana. Y comparte este video. Porque estas conversaciones difíciles son las que más necesitamos tener. Ahora sí, entremos en los detalles. West Englewood se extendía por el lado sur de Chicago como una herida que nunca terminó de sanar. En 1994, este vecindario cubría aproximadamente 2 miles cuadradas, hogar de cerca de 40,000 personas, la mayoría afroamericanos, la mayoría luchando. El área estaba delimitada por Garfield Boulevard al norte, Racine Avenue al este, y se extendía hacia el oeste rumbo a Ashland Avenue, donde viejos edificios comerciales se alzaban como lápidas marcando la muerte de tiempos mejores. La densidad poblacional significaba que nunca estabas verdaderamente solo, pero de alguna manera todos se sentían aislados, atrapados en un lugar donde el sueño americano había empacado sus maletas y se había mudado a los suburbios décadas atrás. El invierno de 1994 golpeó a Chicago con brutalidad. Las temperaturas de febrero rondaban los 20 grados durante el día, cayendo a un solo dígito por las noches. El frío tenía una cualidad particular en el lado sur. Venía del lago Michigan con una mordida que atravesaba tu abrigo y se instalaba en tus huesos. Las calles olían a escape de autobuses de la CTA, apoyo frito de Heralds en la calle 63, y de Bayo de todo eso. El aroma metálico de radiadores viejos trabajando horas extra en edificios que habían conocido días mejores. Por la noche, cuando la temperatura realmente caía, podías escuchar la ciudad acomodándose. Hielo quebrándose en canalitas, vientos sacudiendo cercas de Alhambra, el sonido distante del tren elevado de la línea verde traqueteando en su recorrido interminable. Pero 1994 no era solo otro invierno duro en Chicago. La ciudad estaba en medio de una transformación de la que nadie quería hablar honestamente. La Autoridad de Vivienda de Chicago había comenzado a demoler los proyectos masivos de vivienda pública que habían definido el lado sur durante generations. Robert Taylor Holmes, Cabrini Green, Henry Horner. La línea oficial era renovación urbana. La realidad era desplazamiento forzado. Miles de familias se dispersaron por vecindarios como West Englewood, trayendo consigo afiliaciones de pandillas, viejos conflictos y reclamos territoriales que no significaban nada en sus nuevos entornos. Este desplazamiento destrozó las viejas estructuras de pandillas. Las organizaciones de estilo corporativo que habían gobernado las calles de Chicago en los años 80.
los gangster disciples, los black disciples, los vice lords, se fracturan indocenas de cruz más pequeños. You know había jerarquía. You know había reglas dictadas por líderes en prisión. Solo bloques. Esquinas y hombres jóvenes dispuestos a morir por un pedazo de concreto que no valía la pena morir. La violencia se volvió expresiva en lugar de instrumental. You know se trataba de dinero. Se trataba de respeto, de reputación, de no dejar que nadie pensara que eres débil, porque débil significaba muerto. En este contexto, West Englewood se convirtió en un laboratorio de supervivencia urbana donde las reglas tradicionales de la sociedad se disolvieron y fueron reemplazadas por códigos de la calle que dictaban cada interacción, cada conflicto, cada momento de tensión. Estos códigos no estaban escritos en ningún manual. Se transmisión de padre a hijo, de hermano mayor a hermano menor, de la esquina al callejón, y dicen cosas simples pero absolutas. Nunca dejes que nadie te falte al respeto, siempre responde a la violencia con más violencia, protege tu honor sin importar el costo, y nunca, jamás muestres debilidad porque, en el momento en que lo hagas, te conviertes en presa. Para entender lo que Marcus y Terrell Johnson hicieron esa noche de San Valentín de 1994, primero tienes que entender West Englewood. Tienes que entender lo que significa crecer en un lugar donde la policía liga tarde no liga, donde las escuelas no tienen recursos suficientes para educar, donde los empleos son escasos y los que existen pagan salarios de pobreza, donde la esperanza es un lujo que la mayoría no puede permitirse. Tienes que entender lo que significa ser joven, negro y hombre, en un vecindario donde tu expectativa de vida es 20 años menor que en los suburbios a solo 30 minutos de distancia. Tienes que entender que, en lugares como este, el respeto no es solo una cuestión de ego o vanidad. Es moneda de supervivencia. Es la diferencia entre caminar seguro por tu propio vecindario o convertir en objetivo cada vez que sales de tu casa. Las estadísticas de 1994 pintan un retrato devastador. West Englewood tenía una tasa de desempleo del 42%. Más de la mitad de los niños vivían bajo la línea de pobreza. La tasa de abandono escolar en Englewood High School superaba el 60%. Y la violencia era endémica. En 1993, el distrito policial que cubría West Englewood reportó más de 200 homicidios, la mayoría relacionados con pandillas, la mayoría víctimas y perpetradores menores de 25 años. Pero estos números no captaron la realidad vívida. No captaron lo que se siente déspota cada mañana en un lugar donde tus options son limitadas, donde tu futuro parece predeterminado, donde cada decisión que tomas podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los edificios abandonados como el de 6743 South Ashland Avenue eran comunes en West Englewood. Estructuras que alguna vez albergaron negocios prósperos o familias trabajadoras ahora se alzaban vacías, ventanas tapiadas, puertas colgando de bisagras oxidadas. La ciudad había cortado la electricidad a la mayoría de estos edificios, pero los jóvenes encontraban formas de conectarse ilegalmente a las líneas de energía de edificios vecinos. Estos espacios se convirtieron en refugios, lugares donde cruz como el de Ashland Avenue podían reunirse lejos de la vigilancia policial, lejos de madres preocupadas, lejos del juicio del mundo exterior. Eran sus territorios, sus santuarios, los únicos lugares donde se sentían verdaderamente seguros y en control. El crew de Ashland no era una pandilla en el sentido tradicional. No tenían colores oficiales, no tenían señales de manos que significaran algo más allá de su área inmediata, no tenían una estructura de liderazgo formal. Eran simplemente amigos, primos, tipos que habían crecido juntos desde la escuela primaria, y que se juntaban porque no había mucho más que hacer y porque la seguridad venía en números. Ray Thomas,
El líder no oficial a sus venidos años, era alto, carismático, con una sonrisa que podía encantar a abuelas y intimidar a rivals. Había sido un jugador de baloncesto decente en Englewood High School, suficientemente bueno para ser titular en su último año, pero no lo suficiente para que los scouts universitarios se interesaran. Después de graduarse en 1989, se deslizó hacia la vida que reclamaba a tantos chicos del lado sur. Sin trabajo, sin prospectos, solo días pasados en esquinas y noches buscando algo, cualquier cosa para romper la monotonía. El crew incluía a una mezcla de personalidades y aspirations. Había algunos como Antoine Mercer, de 24 años, quien había logrado llegar a la universidad. 2 años en un community college estudiando negocios antes de que el dinero se acabara y regresara a casa. Había Jerome Little, de 20 años, quien acababa de conseguir una entrevista de trabajo con el Departamento de Sanidad de la ciudad, programada para el 15 de febrero a las 9 de la mañana, una cita que nunca cumpliría. Estaba LaShonda Price, de 20 años, quien intentaba distanciarse del crew. Se había inscrito en un programa de asistente de enfermería en una escuela vocational. Estaba a 3 semanas de terminar cuando el fuego se la libró. Y estaba Darnell Hayes, de 19 años, a 3 meses de graduarse de la secundaria, quien pasaba su tiempo libre escribiendo letras de rap en cuadernos que lavaba a todas partes. Estos no eran criminals endurecidos. Eran niños, realmente, atrapados en un lugar y tiempo que ofrecía options limitadas y formas ilimitadas de fracasar. Se juntaban porque eso es lo que hacías. Hablaban en grande sobre dinero y respeto y salir del vecindario, pero principalmente solo pasaban el tiempo, esperando que algo sucediera que lo cambiaría todo. No sabían que ese algo estaba a punto de llegar, y que no sería el tipo de cambio que habían estado esperando. No sabían que, en 2 semanas, su refugio se convertiría en su tumba, y que la decisión de Rey de tomar una chaqueta de cuero durante un juego de dados desencadenaría una cadena de eventos que terminaría con unos cuerpos carbonizados y 2 hermanos pasando el resto de sus vidas en prisión. West Englewood en 1994 era un lugar donde tragedias como esta no eran aberrations. Eran inevitabilidades. El sistema había fallado en todos los niveles: vivienda, educación, empleo, policía, justicia. Y cuando los sistemas fallan, las personas creen sus propios sistemas, sus propios códigos, sus propias formas de sobrevivir. Algunos de esos códigos son admirables, comunidades que se unen para protegerse mutuamente. Otros son destructivos, ciclos de violencia que se perpetúan generación tras generación. Los hermanos Johnson y el crew de Ashland estaban atrapados en este último tipo de código, uno que decía que el respeto era más importante que la vida misma, que responder a la falta de respeto no era optional sino obligatorio, y que la violencia era el único lenguaje que todos entendían. Marcus Anthony Johnson tenía 27 años ese febrero, aunque la gente que lo conoce decía que parecía mayor, desgastado por años que habían exagerado demasiado pronto. Media 6 pies 2 pulgadas con una constitución delgada y fibrosa que venía del metabolismo y el estrés más que del tiempo en el gimnasio. Su característica más distintiva era una cicatriz que cortaba su ceja izquierda, un recuerdo de una botella que lo golpeó mal durante una pelea cuando tenía 16 años. La cicatriz le daba una mirada permanente de escepticismo, como si siempre estuviera cuestionando lo que fuera que estuvieras diciendo. Cada mañana, Marcus se despertaba a las 6:15 en el apartamento del sótano que alquilaba en South Hermitage Avenue. Hacía café instantáneo, Folgers, nunca la cosa barata, y fumaba 2 Newport en los escalones traseros antes de dirigirse a su trabajo en Big Mike's Auto Repair en Ashland Avenue. Había estado trabajando allí durante 4 años, era bueno con sus manos,
Podía diagnosticar un problema de motor solo por el sonido. Su jefe, Mike Torelli, un viejo italiano que se había negado a abandonar el vecindario cuando todos los demás lo hicieron. Lo pagaba a Marcus bajo la mesa, $9 la hora. Y nunca hacía preguntas sobre donde había estado o qué había hecho. Marcus vivía solo, nunca se casó, no tenía hijos que reclamara. Su madre había fallecido de cáncer de mama en 1989. Su padre, James Anthony Johnson, había sido baleado y asesinado en la esquina de 69th y Halsted en agosto de 1987, atrapado en un fuego cruzado durante una disputa que no tenía nada que ver con él. Marcus tenía 20 años cuando vio a su padre desangrarse en el pavimento caliente del verano mientras la gente se quedaba parada tomando fotos en lugar de llamar para pedir ayuda. Lo que Marcus valoraba más que el dinero, más que la reputación en las calles, era el código que su padre le había enseñado. Nunca dejes que nadie te haga parecer débil. Nunca retrocedas ante la falta de respeto. Nunca olvides de donde vienes o quien te crió. Y nunca, jamás, dejes que alguien tome lo que es tuyo sin consecuencias. Su padre le había dejado casi nada. Sin herencia, sin propiedad, sin fondo universitario. Solo una posición, una chaqueta de cuero marrón de su tiempo en el ejército, usada durante los años finales de la Guerra de Corea. La chaqueta era vieja. El cuero agrietado en lugares, el forro rasgado. Pero era todo lo que Marcus tenía del hombre que lo había creado para creer que el honor significaba algo, incluso cuando el mundo sugería lo contrario. Para principios de 1994, Marcus estaba cansado. Cansado de la rutina en el taller. Cansado de ver el vecindario decaer. Cansado de perder amigos por balas o prisión o la muerte lenta del crack. Se había mantenido alejado de problemas seriosos, mantenía la cabeza baja, trabajaba en su empleo, se iba a casa. No estaba tratando de ser un gangster. Solo quería sobrevivir. Su hermano menor, Terrell, era diferente. Terrell James Johnson, 22 años, 5 pies 1 pulgadas, con una constitución robusta y poderosa de años descargando camiones en un almacén en el suroeste de la ciudad. Donde Marcus era tranquilo y calculator, Terrell era emotional, reactivo, el tipo de hombre que sentía todo intensamente y lo mostraba. Abandonó la secundaria en el grado 1. Intentó unirse al ejército pero fue rechazado por un expediente juvenil que había acumulado a los 16 años. Agresión agravada. Cargos posteriormente retirados. Terrell tenía una novia, Shanice, 20 años, trabajaba en una tienda de abarrotes en la calle 63. Tenían planes, sueños vagos sobre tal vez casarse, tal vez mudarse a otro lugar, cualquier lugar que no fuera West Englewood. Pero la característica definitoria de Terrell era su lealtad absoluta a su hermano mayor. Marcus lo había creado después de que su padre murió. Lo había mantenido alimentado y vestido cuando su madre estaba demasiado enferma para trabajar. Cuando lastimabas a Marcus, lastimabas a Terrell. Cuando faltabas el respeto a Marcus, bien podrías haber escupido en la cara de Terrell. Los hermanos no eran particularmente cercanos en el sentido cotidiano. No hablaban sobre sentimientos o se sinaban a remember, pero se entendían completamente. Compartían un código que no requería discusión. La chaqueta de cuero no era solo cuero y hilo. No era solo una vieja paisa de accident militar. Era la única cosa que Marcus tenía del hombre que lo enseñó que tu palabra era tu vínculo. Que el respeto era moneda más valiosa que el dinero, y que cuando alguien cruza ciertas líneas, hay una deuda que debe pagarse. La chaqueta representaba memoria, legado, y el peso de expectativas transmitidas de padre a hijo. Cada vez que Marcus se la ponía, podía sentir a su padre con él, podía escuchar su voz diciendo que se mantuviera firme, que nunca dejara que nadie lo hiciera parecer débil,
KL honor importaba, incluso cuando nada más lo hacía. James Anthony Johnson había sido un hombre complejo. Veterano de Korea, trabajador de fábrica, padre que intentó darles a sus hijos algo mejor que lo que él había tenido. Pero también era un hombre que creía en códigos de masculinidad y honor que a veces exigían violencia. Lo enseñó a Marcus y Terrell, a defenders, a nunca retroceder ante nadie sin importar las probabilidades. Lo enseñó que, en el lado sur de Chicago, mostrar debilidad era una sentencia de muerte. Que tenías que establecer límites y hacer cumplir esos límites sin piedad. Estas lecciones se grabaron profundamente en Marcus. Se convirtieron en la base de cómo navegaba el mundo, de cómo se entendía a sí mismo como hombre. Cuando James fue asesinado en 1987, algo en Marcus se endureció permanentemente. La injusticia de todo, su padre muerto por estar en el lugar equivocado, ningún arresto realizado, ninguna justicia servida, solo otra estadística en las crecientes tasas de homicidios de Chicago, creó una amargura que nunca se fue completamente. Marcus se volvió más cuidadoso, más controlado, pero también más dispuesto a hacer cumplir sus propias líneas porque sabía que el sistema no lo haría por él. Sabía que en West Englewood solo tenías lo que estabas dispuesto a defender, y que la falta de respeto no respondida era una invitación a más falta de respeto, a más violencia, a convertir en víctima. Terrell idolatraba a su hermano mayor de formas que a veces eran poco saludables. Veía a Marcus como una figura paterna, como el hombre que lo había salvado después de que su verdadero padre murió. Adoptó los mismos códigos, las mismas creencias sobre honor y respeto, pero sin la misma disciplina o control que Marcus había desarrollado. Terrell era más impulsivo, más propenso a dejar que las emociones dictaran acciones, más vulnerable a tomar decisiones que sabía que eran malas pero se sentían necesarias en el momento. Su amor por Marcus era absoluto. Si Marcus dijera que saltaran de un puente, Terrell preguntaría que tan alto. Si Marcus dijera que necesitaban hacer algo peligroso, illegal, moralmente questionable, Terrell estaría allí sin cuestionamiento. Esta dinámica, Marcus el planificador cuidadoso, Terrell el seguidor leal, sería lo que convertiría un momento de falta de respeto en un plan de asesinato masivo. Porque Marcus tenía la capacidad de planificar con precisión fría, y Terrell tenía la incapacidad de decir que no a su hermano, y juntos crearían algo monstruoso. Pero en enero de 1994, antes del juego de dados, antes del robo de la chaqueta, eran solo dos hermanos tratando de sobrevivir en West Englewood. Marcus trabajaba en su taller, llegaba a casa, veía televisión, visitaba a su abuela los domingos. Terrell descargaba camiones, ibía a casa con chinese, hacía planes sobre un futuro que sentia posible si solo podían aguantar un poco más. Ninguno de ellos era particularmente violento por naturaleza. Marcus había tenido pelis, seguro, pero nada serios desde sus años de adolescencia. Terrell tenía un temperamento pero principalmente se desahogaba, en palabras, en lugar de acciones. No eran los tipos que buscaban problemas. Pero ambos habían sido creados en un ambiente donde no buscar problemas no significaba que los problemas no te encontrarían. Y ambos habían internalizado la lección que su padre les había enseñado. Cuando los problemas vienen, respondes con fuerza abrumadora, estableces un ejemplo, te aseguras de que nadie más piensa en faltar el respeto de nuevo. Esta filosofía funciona hasta que no funciona. Funciona cuando estás respondiendo a amenazas proporcionales con fuerza proporcional. Se quiebra completamente cuando comienzas a escalar cada falta de respeto hasta su conclusión lógica extrema. Los hermanos Johnson no entendían que había una diferencia entre defenders y aniquilar. No entendían que algunos códigos, llevados a sus conclusiones lógicas, conducen inevitablemente a la autodestrucción. Creen que estaban siguiendo las reglas que les habían enseñado,
sin darse cuenta de que esas reglas estaban diseñadas para un mundo diferente, o tal vez para ningún mundo, en absoluto. La abuela de los hermanos, Dorothy Johnson, veía estos patrones. ASUS 74 años, con manos retorcidas por artritis y una mente aguda como vidrio roto. Había enterrado a su esposo, enterrado a su hijo, y ahora observaba a sus nietos camina por el mismo camino de honor mal entendido que había matado a las generaciones anteriores. Intento advertirles, en sus formas sutiles, sobre los peligros de valorar el respeto por encima de la vida, de seguir códigos que exigen sangre por cada leaf. Pero sus advertencias eran abstractas, teóricas, mientras que los códigos que los hermanos habían aprendido eran concretos, prácticos, reforzados diariamente por la realidad de la vida en las calles. Entonces cuando llegó el momento, cuando Rey Thomas tomó esa chaqueta de cuero durante el juego de dados, cuando ese río al respecto, cuando hizo que Marcus caminara con las manos vacías mientras todos miraban. No fue solo una chaqueta la que ese estaba tomando. Era el legado de su padre. Era la prueba de que Marcus mantenía su palabra. Era su reputación, su honor, su sentido completo de identidad como hombre, que no permitía que nadie lo irrespetara. Y una vez que lo viste de esa manera, una vez que elevaste una chaqueta de cuero al nivel de significado existencial, la respuesta ya no podía ser proporcional. Tenía que ser absoluta. La noche del 28 de enero de 1994 fue tan fría que el hielo formaba patrones geométricos perfectos en las ventanas de los autos. La temperatura había caído a 8 grados para la medianoche. El tipo de frío que hace que tu respiración y congele en el aire, y que cualquier piel expuesta duela en segundos. Un grupo de 8 miembros del crew, incluyendo a Rey, se había reunido en el sótano del edificio abandonado en Ashland Avenue, el mismo edificio donde se reunirían 2 semanas después, por una razón muy diferente. Estaban llegando dados, craps, apostando dinero que nadie podía permitirse perder en el lanzamiento de cubos de plástico gastados que decidían todo. El sótano era su refugio contra el frío brutal. Habían conectado un calentador de espacio que brillaba en naranja, peleando una batalla perdida contra el invierno de Chicago. Marcus Johnson apareció alrededor de las 11:30 de la noche. No era parte del crew, pero era tolerado porque había crecido en el área, porque todos conocen su reputación como alguien que no iniciaba problemas pero podía terminarlos si vea presionado. Había sido invitado por su hermano menor, Terrell, quien conocía a algunos de estos tipos de la escuela. Marcus lavaba la chaqueta de cuero de su padre contra el frío amargo. Era una de esas noches donde necesitabas cada capa que pudieras conseguir, donde el viento venía del lago con tanta fuerza que parecía cortar a través de cualquier cosa. Dentro del sótano, la atmósfera era tensa con el tipo de energía nerviosa que viene cuando el dinero está en juego y nadie realmente puede permitirse perder. El juego se puso malo alrededor de la 1:15 de la madrugada. Marcus estaba arriba unos $60, lo que se sentía como una fortuna. Rey estaba abajo más de lo que debería, bebiendo licor barato que afilaba sus boards en lugar de suavizarlos. Los detalles de lo que sucedió después varían según quien cuenta la historia, pero el resultado fue claro. Se intercambiaron palabras. Marcus acusó a Rey de intentar hacer trampa en un lanzamiento. Rey se rió, dijo algo sobre Marcus siendo demasiado serios. Tal vez mencionó algo sobre la chaqueta, sobre Marcus usando el abrigo de su papa muerto como algún tipo de santuario. Era el tipo de comentario que se hace cuando estás borracho y tratando de parecer duro frente a tus amigos, sin pensar realmente en el peso que esas palabras podrían llevar. Marcus se puso de pie, dijo algo en voz baja que nadie escuchó bien. Comenzó a irse.
Y ahí fue cuando rey, envenenado por el licor y la audiencia. Agarró la chaqueta de cuero de los hombres, de Marcus mientras caminaba, hacia las escaleras. La sostuvo en alto como un trofeo. Dijo algo sobre cuidársela como pago por faltar el respeto frente a su crew. La habitación quedó en silencio. Todos entendieron que estaban presenciando algo peligroso desenrolarse. Este no era solo un momento de molestar o broma pasada entre amigos. Esto era un hombre tomando algo que pertenecía a otro hombre, haciéndolo frente a testigos, convirtiendo lo que podría haber sido un desacuerdo menor en un desafío público que exigia respuesta. Terrell dio un paso adelante, listo para convertir esto en una pelea al mismo. Pero Marcus puso su mano en el hombro de su hermano, sacudió la cabeza, miró a rey durante un largo momento, luego subió las escaleras y salió a la noche de 8 grados sin la chaqueta de su padre, sin otra palabra. Terrell lo siguió, confundido, enojado, listo para volver a la abajo y tomar la chaqueta por la fuerza. Pero Marcus solo seguía caminando, su respiración visible en el aire helado. Sus pasos crujiendo sobre la acera cubierta de hielo. Finalmente, 3 cuadras después, se detuvo, se volvió hacia su hermano. Su rostro no mostraba nada. Sin ira, sin miedo, sin emoción en absoluto. Esta noche no, dijo Marcus en voz baja. Pero la vamos a recuperar. Y van a aprender lo que cuesta tomar lo que no es suyo. Esta calma era más aterradora que cualquier explosión de ira. Terrell conoce a su hermano lo suficientemente bien como para entender lo que esa voz tranquila significaba. Marcus no estaba dejándolo ir. No estaba perdonando. Estaba planificando. Y cuando Marcus planeaba algo, lo hacía con la misma precisión metódica que traía a reparar motors en el taller. Cada paso medido, cada variable considerada, cada resultado calculado antes de que se tomara la primera acción. Lo que rey y el crew de Ashland no sabían era que la chaqueta que habían tomado no era solo cuero y hilo. No era solo una vieja paisa de accident militar. Era lo único que Marcus tenía del hombre que lo enseñó que tu palabra era tu vínculo. Que el respeto era moneda más valiosa que el dinero, y que cuando alguien cruza ciertas líneas, hay una deuda que debe pagarse. No sabían que Marcus Johnson nunca olvidaba nada, que había heredado la paciencia de su padre junto con su abrigo, que podía esperar, podía planificar, podía convertir la furia fría en acción calculada. Y definitivamente no sabían que en exactamente 16 días, el día de San Valentín de 1994, Marcus y su hermano los harían pagar por ese momento de falta de respeto de una manera que conmocionaría, incluso al endurecido por la violencia lado sur de Chicago. En los días siguientes al robo, Rey mantuvo la chaqueta. La colgó en el respaldo de una silla en su habitación, un trofeo de su victoria. Algunos de sus amigos del crew le dijeron que tal vez debería devolverla, que Marcus tenía reputación de ser el tipo de persona que no olvidaba los insultos. Pero Rey descartó sus preocupaciones. Él era el líder del crew. No podía parecer débil devolviendo algo que había tomado. Tenía que mantener su posición. Tenía que mostrar que nadie lo respetaba en su propio territorio. Además, era solo una chaqueta vieja. Que tan enojado podría estar alguien por una paisa rida de cuero que probablemente había costado $20 hace 30 años? Esta fue la fatal falla de cálculo. Rey estaba aplicando lógica racional a una situación que había trascendido la racionalidad. Para él, la chaqueta era un objeto, algo con valor monetario pero sin importancia real. Para Marcus, la chaqueta era su padre, era su historia, era la representación física del código que había estructurado toda su vida. No se trataba del valor monetario. Se trataba de lo que la chaqueta representaba y lo que tomar la chaqueta significaba sobre cómo Rey veía a Marcus.
Significaba que rey pensaba que Marcus era débil, que podía ser irrespetado sin consecuencias, que no tenía el valor de defender lo que era suyo. Durante esos 17 días entre el robo y el fuego, Marcus y rey existieron en realidades completamente diferentes. Rey continuó con su vida, pasando tiempo con su crew, visitando a su novia quien estaba embarazada de 3 meses, viendo juegos de los bulls, jugando cartas, sin pensar demasiado en la chaqueta o en Marcus. Para él, el incidente estaba terminado. Había establecido dominio, había mostrado que nadie podía irrespetarlo en su propio territorio, y ahora la vida continuaba como siempre. Marcus, por otro lado, pensaba en eso constantemente. Cada momento despierto estaba ocupado con planes, con cálculos, con la pregunta de cómo hacer que rey entendiera la magnitud de su error. Terrell observaba a su hermano durante esos días y veía la transformación. Marcus se volvía más tranquilo, más contenido, como si estuviera ahorrando toda su energía para algo que venía. No hablaba de la chaqueta, no mencionaba a rey, simplemente iba a trabajar, volvía a casa, y pasaba las noches senado en su apartamento dibujando mapas del vecindario, tomando notas en un cuaderno que mantenía escondido debajo de su colchón. Terrell sabía que algo grande estaba siendo planeado, pero no se atrevía a preguntar directamente. Parte él no quería saber, no quería enfrentar lo que su hermano estaba considerando. Shanice, la novia de Terrell, sintió el cambio también. Terrell estaba distraído, distante, pasando cada vez más tiempo con Marcus. Cuando ella preguntaba que estaba mal, él decía que nada, solo asuntos familiares. Pero ella podía ver en sus ojos que fuera lo que fuera que los hermanos Johnson estaban planeando, no iba a terminar bien. Intentó razonar con Terrell. Lo recordó que tenían planes, que querían salir de West Englewood, que lo que sí que Marcus estuviera arrastrando lo hacia dentro no valía la pena arruinar su futuro. Pero Terrell no podía escuchar. Su lealtad a Marcus era absoluta. Donde Marcus iba, Terrell seguiría. La semana después del robo, Marcus comenzó su vigilancia. Observaba el edificio en Ashland Avenue desde la distancia, contaba cuántas personas iban cada noche, notaba los patrones. El crew se reunía alrededor de las 10:30 y once, se quedaba hasta las 2 o 3 de la madrugada. Siempre el mismo grupo principal: Ray, Antoine, Jerome, Lashonda, Darnell, algunos otros. Se habían vuelto descuidados en su sensación de seguridad, predecibles en sus rutinas. No consideraban que alguien pudiera estar observando, planeando, esperando el momento correcto. Marcus también estudió el edificio mismo. Notó que tenía 2 salidas: puerta principal en Ashland Avenue, puerta trasera dando a un callejón. Ambas puertas se abrían hacia afuera, viejo código de incendios de Chicago diseñado para dejar que la gente escapara rápidamente en una emergencia. Las ventanas del primer piso estaban tapiadas sólidamente, pero las ventanas del segundo y tercer piso estaban rotas, solo marcos vacíos. Rías de seguridad de metal cubrían las ventanas del primer piso desde adentro. Otro obstáculo para cualquiera tratando de salir con prisa. Todo esto Marcus lo anotaba metódicamente, construyendo un plano mental del edificio, imaginando cómo cada elemento podría ser usado en su plan. El 12 de febrero, 5 días antes del fuego, Marcus condujo a una ferretería en Western Avenue, 3 millas del vecindario, lo suficientemente lejos para que nadie lo reconociera. Compró 3 cadenas de servicio pesado, el tipo usado para asegurar motocicletas o cerrar puertas industriales. Cada cadena de 6 pies de largo, eslabones gruesos que requerirían cortapernos para romper. $47 por las 3. Pago en efectivo, guardó el recibo en su bolsillo. En una segunda tienda en Bridgeport, compró 4 candados, los buenos, cilindros de latón con grilletes de acero endurecido, otros $32.
En una gasolinera en Archer Avenue, Lino cinco latas rojas de plástico de gasolina, del tamaño de 5 galones. 89 centavos por gallon, pago en efectivo. Cuando Rey tomó esa chaqueta en la madrugada del 28 de enero, pensó que estaba ganando un juego de poder, estableciendo dominio, mostrando a su crew que nadie podía irrespetarlo. No entendió que estaba formando su propia sentencia de muerte y las de 10 otras personas. No entendió que algunos hombres, cuando son empujados lo suficientemente lejos, cuando se les cuida lo que más valoran, no responden con proporcionalidad. Responden con aniquilación total. La semana después del incidente del juego de dados se movió lentamente para Marcus Johnson. Cada día sangraba hacia el siguiente con el peso de asuntos sin terminar presionando sobre su pecho como algo físico. Había a trabajar en Big Mike's Auto Repair cada mañana. Llegaba a tiempo, hacia su trabajo con la misma precisión metódica que aplicaba a todo. Cambiaba aceite, reemplazaba pastillas de freno, diagnosticaba problemas de transmisión. Pero su mente estaba en otro lugar, repitiendo ese momento en el sótano una y otra vez. Rey sosteniendo en alto la chaqueta de su padre como un trofeo mientras su crew reía. La mirada en el rostro de Terrell cuando Marcus lo detuvo de pelear. El sonido de sus pasos sobre la acera congelada caminando con las manos vacías. Mike Terrell notó que algo andaba mal. El jueves 3 de febrero, alrededor de las 2:30 de la tarde, encontró a Marcus parado inmóvil en la bahía del garage, mirando a la nada, una leva inglesa en su mano. ¿Estás bien, Marcus? Preguntó Mike, limpiando sus manos en un trapo que había sido blanco una vez, décadas atrás. Marcus parpadeó. Regreso de donde, sí que su mente había ido. Sí, Mike. Estoy bien. ¿Seguro? ¿Por qué has estado parado ahí sosteniendo ese leve durante 5 minutos sin mover? Marcus miró hacia abajo a su mano como si hubiera olvidado que estaba ahí. Solo pensando en algo. Mike lo estudió por un largo momento. El viejo hombre había visto suficiente en sus 63 años para reconocer cuando alguien estaba lavando violencia dentro de ellos, nutriéndola, dejándola crecer. Lo que sí que estáis pensando hacer, dijo Mike en voz baja. Piénsalo 2 veces. Luego piénsalo una tercera vez. La prisión no vale la pena. Marcus asintió, no dijo nada. Volvió a trabajar en el Chevy Impala frente a él. Pero las palabras de Mike no cambiaron nada. Algunas decisiones se toman en lugares más profundos que el pensamiento. En la parte ti que calcula deudas y consecuencias y decide que estás dispuesto a pagar. Ese domingo, 6 de febrero, Marcus llevó a su abuela a la iglesia como había estado haciendo cada 2 semanas desde que su madre murió. Greater Mount Zion Baptist Church en la calle 71, un edificio de ladrillos que había sobrevivido disturbios y hueda blanca y décadas de decadencia del vecindario a través de fe obstinada pura. Su abuela, Dorothy Johnson, tenía 74 años, apenas 5 pies de altura, con manos retorcidas por artritis y una mente aguda como vidrio roto. Después del servicio, se sentaron en su cocina en South Hermitage Avenue, el mismo apartamento donde Marcus había crecido, donde su padre había crecido antes que él. La cocina olía a cal rosada y pan de maíz, olores que levaban memoria en ellos, que hacían que Marcus se sintiera de 8 años otra vez. ¿Has estado calado, Bibi? Dijo su abuela, poniendo un plato frente a él. Algo pesando la mente. Marcus comió lentamente, comprando tiempo. La cal rosada sabía como siempre había sabido. Perfecta. Condimentada justo bien. Solo el trabajo, abuela. Siempre hay algo roto que necesita arreglarse. Ella lo miró de la manera que las abuelas lo hacen. La mirada que veía través de mentiras hasta la verdad de bayo. Tú y tu hermano han estado pasando mucho tiempo juntos últimamente. Terrell vino el miércoles. No dijo mucho.
Solo si siento justo donde tú estás senado ahora, luciendo como si estuviera lavando el peso del mundo. Estamos bien, dijo Marcus. Solo cosas de familia. Dorothy extendió la mano a través de la mesa. Puso su mano retorcida sobre la de él. Su piel era delgada como papel, manchada con la edad. Tu papa era un buen hombre, dijo suavemente. Pero tenía una vena dura en él. No retrocedía en nada. Lo mató. Apretó su mano. Tú tienes esa misma vena, Marcus. Puedo verla. Lo que sí que esté pasando. Lo que sí que alguien te hizo. Preguntadas si vale la pena perderlo todo. Marcus miró a su abuela. Esta mujer que había enterrado a su esposo, enterrado a su hijo, y era lo suficientemente fuerte para seguir viviendo de todos modos. Quería cantar sobre la chaqueta, sobre la falta de respeto, sobre como algunas cosas exigen una respuesta. Pero ¿qué podía decir que tendría sentido? Que estaba planeando lastimar gente. Tal vez terminarlos, por una paisa de cuero. Te amo, abuela, dijo en su lugar. ¿Sabes eso, verdad? Ella estudió su rostro por un largo momento. Lo sé, Bibi. Lo sé. Ese fue el domingo. El lunes, todo comenzó a cambiar de verdad. Durante la semana siguiente, Marcus se movió a través de West Englewood como un fantasma, observando, aprendiendo, mapeando los patrones del crew de Ashland con la misma atención al detalle que traía el trabajo de motor. Sabía que Ray y su crew se reunían en el edificio abandonado en Ashland Avenue la mayoría de las noches. El mismo sótano donde habían jugado dados, donde se había tomado la chaqueta. El edificio era una estructura de 3 pisos que debería haber sido condenada años atrás. Ventanas tapiadas, puerta principal colgando suelta de bisagras oxidadas. La ciudad había cortado la energía al edificio ala en 1991, pero de alguna manera el crew había conectado electricidad, probablemente aprovechando líneas de un edificio vecino. El martes 8 de febrero, Marcus pasó caminando por el edificio alrededor de las 11 de la noche. Contó 6 personas entrando. El miércoles, a la misma hora, contó 8. Jueves, 7. Viernes, 9. Tenían un patrón. Aparición entre las 10 y media y las 11. Se quedaban hasta las 2 o 3 de la madrugada, haciendo lo que sí que hombres jóvenes sin trabajos y sin futuro hacen para matar el tiempo. Beber, fumar, jugar cartas, hablar de dinero que no tenían y sueños que nunca se harían realidad. Marcus notó algo más. El edificio tenía 2 salidas. Puerta principal en Ashland Avenue. Puerta trasera abriendo a un callejón. Ambas puertas se abrían hacia afuera. Viejo código de incendios de Chicago diseñado para dejar que la gente escapara rápidamente en una emergencia. Las ventanas del primer piso estaban tapiadas sólidamente, pero las ventanas del segundo y tercer piso estaban rotas. Solo marcos vacíos. Rías de seguridad de metal cubrían las ventanas del primer piso desde adentro. Otro obstáculo para cualquiera tratando de salir con prisa. El sábado 12 de febrero, Marcus condujo a una ferretería en Western Avenue. 3 miles del vecindario, lo suficientemente lejos para que nadie lo reconociera. Compró 3 cadenas de servicio pesado, del tipo usado para asegurar motocicletas o cerrar puertas industriales. Cada cadena de 6 pies de largo, eslabones gruesos que requerirían cortapernos para romper. $47 por las 3. Pagó en efectivo, guardó el recibo en su bolsillo. En una segunda tienda, un lugar familiar en Bridgeport, compró 4 candados, los buenos, cilindros de latón con grilletes de acero endurecida. Otros $32. En una gasolinera en Archer Avenue, Marcus llenó 5 latas rojas de plástico de gasolina, del tamaño de 5 galones. 89 centavos por gallón. Pagó en efectivo. De vuelta en su apartamento, Marcus extendió un mapa del vecindario sobre su mesa de cocina. Marcó la ubicación del edificio con una X roja. Marcó rutas de escape,
Marco donde estaban ubicadas las estaciones de policía. La más cercana estaba a 6 cuadras de distancia en Racine Avenue. Tiempo de respuesta probablemente 5 a 8 minutos, dependiendo de otras llamadas. Marco Hospitals. Stroger Hospital en el centro. Demasiado lejos para importar. Estaciones de bomberos. Engine Company 61 en la calle 63, alrededor de 7 cuadras de distancia. Mientras Marcus planeaba su coreografía cuidadosa de violencia, Terrell lucaba con dudas que venían inolidas, impredecibles y abrumadoras. El miércoles por la noche, 9 de febrero, Shanice lo acorraló en su apartamento. Sus ojos rojos de llorar. ¿Dónde has estado yendo cada noche? Preguntó. Why no me mientes, Terrell? Sé cuando estás mintiendo. Terrell se sentó al borde de su cama, cabeza en sus manos. El apartamento era pequeño, solo un estudio realmente, pero lo habían hecho hogar. Fotos en la pared, platos en el fregadero, una vida que habían construido juntos, frágil y imperfecta. Solo ayudando a Marcus con algo, dijo. ¿Con qué? ¿Qué podría necesitar Marcus ayuda a medianoche que ten actuando como si ella estuvieras en prisión? Terrell la miró. Shanice era hermosa. Siempre lo había sido. Con su cabello recogido y su uniforme de trabajo todavía puesto de la tienda de abarrotes. Ella merecía algo mejor que esto. Mejor que él. Mejor que una vida pasada preocupándose si su hombre volvería a casa o terminaría muerto en algún callejón. Unos tipos lo irrespetaran, dijo Terrell cuidadosamente. Tomaron algo que pertenecía a nuestro padre. Lo vamos a recuperar. ¿Recuperarlo? ¿Cómo? Terrell no respondió. Shanice se sentó junto a él, tomó su mano. Lo que sí que Marcus esté planeando. No tienes que ser parte de ello. Siempre estás hablando de salir de aquí, de mudarte a algún lugar mejor. Este no es el camino, Bibi. Esta es la forma en que te quedas atrapado aquí para siempre. Él sabía que ella tenía razón. Lo sabía en cada parte de él que todavía era racional. Todavía capaz de ver consecuencias más allá de la necesidad inmediata de venganza. Pero había otra parte de él, más fuerte, más insistente, que recordaba a su padre desangrándose mientras extraños tomaban fotos. Que recordaba a su hermano criándolo cuando su madre no podía. Que recordaba lo que significaba la lealtad cuando todo lo demás estaba despejado. No puedo dejarlo hacerlo solo, dijo Terrell en voz baja. Y es mi hermano. Shanice retiró su mano. Entonces supongo que has hecho tu elección. Ella no así fue. No tenía a donde ir pero algo se rompió entre ellos esa noche. Alguna confianza que tal vez nunca se repararía. El domingo por la noche, 13 de febrero, alrededor de las 11:30, Marcus y Terrell se sentaron en la mesa de cocina de su abuela. La casa estaba en silencio, Dorothy durmiendo arriba, el radiador silbando y golpeando como había estado haciendo durante 40 años. En la mesa entre ellos, 2 pares de guantes de trabajo, 3 cadenas, 4 candados, y llaves del Buick prestado. Ninguno de los hermanos había dicho mucho en toda la tarde. Habían visto televisión con su abuela, cenado, ayudado a lavar platos, rutina normal de domingo. Pero ambos sabían que este podría ser el último domingo normal que jamás tendrían. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Terrell, su voz apenas por encima de un susurro. Marcus miró a su hermano. Realmente lo miró, tal vez viéndolo claramente por primera vez en semanas. Terrell tenía 22 años, pero lucía más joven. Su rostro todavía sosteniendo rastros del niño que Marcus había criado. Tenía una novia que lo amaba. Tenía un trabajo. Tenía una oportunidad, delgada pero real, de algo mejor que este vecindario. Esta vida, este ciclo de violencia y represalia. No tienes que estar ahí, dijo Marcus. Puedo hacer esto solo. Eso no es lo que pregunto. Pregunto si estás seguro. Marcus estuvo en silencio por un largo momento. ¿Estaba seguro?
En el sentido de saber que era correcto, saber que estaba justificado, saber que la falta de respeto exigia una respuesta. Sí, estaba seguro. Pero en el sentido de entender las consecuencias, de aceptar que mañana podría estar muerto o en prisión por el resto de su vida, de saber que lo que estaba a punto de hacer destruiría más que solo a sus enemigos. En ese sentido no. No estaba seguro en absoluto. Tomaron la chaqueta de papa, dijo Marcus finalmente. Se rieron de ello. Nos hicieron camina pareciendo de biles. Entonces vamos a la mañana. La recuperamos. Les patamos el trasero y tenemos que hacerlo. Pero esto, Terrell señaló las cadenas y cerraduras en la mesa. Esto es otra cosa, hombre. Esto es algo que no podemos retractar. Lo sé. ¿Sabes lo que dijo Shanice? Dijo que tenía una opción. Dijo que puedo elegir ser parte de lo que sí que estés planeando o puedo elegir un futuro. Ella tiene razón, dijo Marcus. Deberías elegir el futuro. Pero tú no estás eligiendo eso. No. ¿Por qué no? Marcus se puso de pie. Camino a la ventana de la cocina. Miró a la calle oscura. Unas pocas luces de calle todavía funcionaban, lanzando charcos amarillos sobre pavimento agrietado. Un auto pasó, bajo retumbando. En algún lugar, un perro ladró. Los mismos sonidos, las mismas vistas, el mismo vecindario que había tragado a su padre, a su madre, a la mayoría de la gente que había conocido creciendo. Y aquí estaba el a punto de alimentarse a sí mismo también. Porque estoy cansado, dijo Marcus. Cansado de ser irrespetado. Cansado de dejar que la gente tome lo que es mío. Cansado de ser calado y comedido y hacer lo correcto mientras todo se desmorona de todos modos. Papa nos enseñó que no dejas que la gente te humille. Dijo que esa era la única regla que importaba. Te pones de pie, devuelves el golpe, les muestras que hay consecuencias. Papa también fue asesinado por ponerse de pie. Lo sé. Se sentaron en silencio por otro minuto. Luego Terrell extendió la mano a través de la mesa, recogió un par de guantes de trabajo, los puso en su bolsillo. Si vas a hacer esto, estoy ahí, dijo. Esa es la única opción que tengo. 14 de febrero de 1994, Día de San Valentín. La temperatura había quedado a 19 grados. El tipo de frío que conversa el aliento exhalado en niebla instantánea y hacía que la piel expuesta delira en segundos. Las calles de West Englewood estaban meramente vacías. La gente se quedaba adentro en noches como esta, acaricada alrededor de calenadores de espacio y radiadores que peleaban batallas perdidas contra el invierno de Chicago. A las 10:47 p.m., Marcus Johnson estaba sentado detrás del volante del Buick Regal prestado, estacionado media cuadra del edificio abandonado en 6743 South Ashland Avenue. Motor apagado, manos descansando sobre el volante con la misma precisión calmada que traía el trabajo de motor en el taller. A través del parabrisas, podía ver la entrada principal del edificio, la puerta colgando torcida de bisagras oxidadas, luz amarilla visible a través de huecos en las ventanas tapiadas donde el crew de Ashland había conectado su electricidad ilegal. Había esperado que sus manos temblaran. Esperado miedo o tal vez duda en este momento final. En cambio, sentía algo completamente diferente. Una claridad fría y vacía, como si estuviera observando desde fuera de su cuerpo, viendo esta versión de Marcus Johnson, el que estaba a punto de convertirse en asesino masivo, como si fuera un extraño interpretando un papel que había sido escrito hace mucho tiempo. Terrell estaba sentado en el asiento del pasajero, en silencio, respiración visible en el aire frigido dentro del auto. Marcus podía sentir el miedo de Terrell, su duda, su esperanza desesperada de que, tal vez dieran la vuelta, condujeran lejos, encontraran alguna otra forma de saldar esta deuda. Última oportunidad de alijar,
Dijo Marcus en vos baja. Puedes salir ahora mismo. Tomar el tren a la casa. No lo tomaré en tu contra. Terrell miró a su hermano. Realmente lo miró, tal vez por primera vez. Viendo el vacío que se había instalado en los ojos de Marcus durante las últimas 2 semanas. ¿Realmente vas a hacer esto por una chaqueta? Nunca fue por la chaqueta. Y es porque ellos piensan que pueden irrespetarnos y alejarse riendo. Ven a morir, Marcus. Todos ellos. Lo sé. Un largo momento de silencio. El radiador, en un edificio cercano silbo y golpeó. En algún lugar un perro ladró 2 veces, luego se quedó calado. La vida continuando sus patrones normales mientras 2 hermanos estaban sentados en un auto frío calculando asesinato. Entonces estoy contigo, dijo Terrell finalmente. Hasta el final. Marcus asintió una vez, revisó su reloj. 10:52 p.m. A través de años de vigilancia, conoce el patrón. Ray y su crew estarían adentro ahora, probablemente 8 o 9 de ellos. Tal vez más en el día de San Valentín ya que nadie tenía novias que valieran la pena quedarse en casa. Estarían en el sótano donde brillaba el calentador de espacio, jugando cartas o dados, bebiendo licor barato, hablando de dinero que no tenían y sueños que morirían esta noche. A las 10:58 p.m., Marcus y Terrell salieron del Buick. El frío golpeó inmediatamente, brutal y implacable. Se movieron al maletero, lo abrieron cuidadosamente para minimizar el sonido. Dentro, 3 cadenas pesadas, 4 candados, 5 latas rojas de gasolina, 2 pairs de guantes de trabajo. Marcus entregó un par a Terrell. Se los pusieron en silencio. Levaron las cadenas primero. Marcus tomó la entrada principal. Terrell la puerta trasera del callejón. El plan era simple. Ensayado mentalmente 100 veces. Envolver las cadenas a través de las manillas de las puertas y alrededor de soportes estructurales cercanos. Cerrarlas con los candados. Hacer la salida imposible. Luego la gasolina. Luego el fósforo. 11:04 p.m. Marcus se acercó a la puerta principal. Cadena enrolada en sus manos enguantadas. Música derivaba desde adentro. Algo con bajo pesado, demasiado amortiguado para identificar. Risas. Voces alzadas, en argumento simulado sobre un juego de cartas. Sonidos normales de hombres jóvenes pasando el tiempo, completamente inconscientes de que su tiempo se estaba acabando. Envolvió la cadena a través de la manilla de la puerta, la jaló fuerte alrededor de una viga de soporte de metal que alguna vez había sostenido el toldo frontal del edificio. La cadena traqueteó ligeramente, demasiado fuerte en la noche tranquila. Marcus se congeló, escuchando. La música continuó. Nadie había escuchado. Hizo un bucle con la cadena 2 veces más. Luego la aseguró con un candado. La probó. La puerta no se abriría más de 2 pulgadas ahora. No sin cortapernos. Alrededor atrás, Terrell hizo lo mismo con la puerta del callejón. Marcus podía imaginar las manos de su hermano temblando. Podía imaginar la guerra sucediendo dentro de la cabeza de Terrell. Lealtad versus supervivencia, hermandad versus conciencia. Pero Terrell era un Johnson. Cuando la elección se reducía a familia o mito, no había elección real en absoluto. 11:11 p.m. Ambos hermanos se encontraron en el Buick. Ninguno habló. Recuperaron las latas de gasolina, 2 para Terrell, 3 para Marcus, las levaron al perímetro del edificio. El primer piso había sido concreto en un tiempo, pero décadas de decadencia habían creado grietas y huecos donde la gasolina podía filtrarse al nivel del sótano. Marcus desenroscó la tapa del primer bote. El olor golpeó inmediatamente. Agudo, químico, inconfundible. Versió lentamente, medicament, creando un perímetro alrededor de los cimientos del edificio. El líquido gorgodio del bote salpicó contra concreto y malas hierbas muertas, se derramó en grietas. Un bote, luego otro, luego un tercero.
Terrell trabajo en la parte trasera del edificio. Sus movimientos más rápidos, más erráticos. Marcus podía sentir el pánico de su hermano construyéndose la realidad de lo que estaban haciendo, finalmente asentándose, con su peso completo. Pero Terrell siguió vertiendo la gasolina trezo patrones oscuros en el concreto frío, brillando bajo la luz amarilla de la calle. 11:23 p.m. habían vaciado los 5 botes. Los cimientos del edificio estaban rodeados por un anillo de combustible empapado en cada grita y hendidura. El olor era abrumador ahora. Una nube tóxica que hacía que los ojos de ambos hermanos lagrimiran. Adentro, la música continuó. Nadie había nadado. Nadie había mirado afuera para ver a dos hombres vertiendo muerte alrededor de su santuario. En ese momento, mientras Marcus sacaba una caja de fósforos de su bolsillo, Ray Thomas estaba abajo sosteniendo un par de cuatros en un juego de póker que estaba perdiendo mal. Su primo Antoine estaba repartiendo, hablando de una chica que había conocido en una parada de autobús. Jerome Little estaba contando dinero para la entrevista de trabajo de mañana. 43 $, sufficient para la tarifa del autobús y el almuerzo. La Shonda Price estaba sentada en una esquina tratando de estudiar para su examen de asistente de enfermería, molesta por el ruido, pero sin ningún otro lugar donde ir. Darnell Hayes estaba escribiendo letras de rap en su cuaderno. Palabras que nunca se interpretarían. Kesha Wallace, 3 meses de embarazo, estaba arriba en el segundo piso acostada en un colchón viejo, su espalda doliendo, pensando en nombres de bebés. Once personas dentro de un edificio que estaba a punto de convertirse en su tumba. Marcus se paró en la entrada principal, fósforo en mano. Un pequeño palo de madera y fósforo. La diferencia entre pensamiento y acción, entre planificación y ejecución, entre ser Marcus Johnson, mecánico de autos, y convertirse en Marcus Johnson, asesino masivo. Pensó en su padre, sobre el código por el que habían vivido, sobre respeto y consecuencias, y lo que significaba ser un hombre que no dejaba que nadie lo hiciera parecer débil. Pensó en las palabras de su abuela. Pregunté si vale la pena perderlo todo. ¿Valió la pena? Marcus encendió el fósforo. La llama fue pequeña al principio, bailando en el aire frío. La sostuvo por un momento, viéndola quemar hacia sus dedos enguantados. Todavía había tiempo para apagarla. Todavía había tiempo para darse la vuelta. Irse casa. Dejar que este renser muriera de la manera en que mueren la mayoría de los rencores. Lentamente, dolorosamente, pero sin derramamiento de sangre. Pero Ray se había reído. Había tomado la chaqueta como si no fuera nada. Había hecho que Marcus se alejara pareciendo débil frente a gente que solo respetaba la fuerza. Marcus dejó caer el fósforo. 11:27 p.m. La gasolina se incendió con un sonido como el mundo inhalando. Un suave whoosh que se convirtió en rugido en segundos. Las llamas corrieron por el perímetro, siguiendo el rastro de combustible, trepando paredes, encontrando huecos y gritas por donde verterse. La luz naranja floreció en la oscuridad, lanzando sombras salvajes, convirtiendo la noche fría en día infernal. Dentro del edificio, el primer grito llegó a las 11:28 p.m. Marcus y Terrell estaban parados al otro lado de la calle observando. El fuego se propagó más rápido de lo que Marcus había imaginado. Mucho más rápido. En 90 segundos, todo el primer piso estaba envuelto. Llamas visibles a través de cada hueco en las ventanas tapiadas. Humo salía de gritos, espeso y negro y tóxico. Los gritos se intensificaron. Múltiples voces ahora, pánico, solapándose. Alguien intentó la puerta principal. Marcus podía ver la tensándose contra las cadenas. Podía escuchar metal traqueteando, pero las cadenas aguantaron. La puerta se abrió 2 pulgadas, no más.
Justo lo sufficient para ver caras presionadas contra el juego. Ojos abiertos con terror, bocas abiertas, gritando palabras que se perdieron en el rugido del fuego. Oh Dios, susurró Terrell. Oh Jesucristo. ¿Qué hicimos? Marcus no dijo nada. Observo. No sintió nada. El vacío dentro de él se había vuelto absoluto. 11:33 p.m. Una ventana en el segundo piso explotó hacia afuera. Vidrio luviendo sobre la acera. Una figura apareció. Kesha Wallace, embarazada, desesperada. Tripo al alféizar de la ventana. Lamas detrás de ella. Queda de 25 pies abajo. Durante 3 segundos, se paró ali, silhouettada contra el infierno, calculando probabilidades imposibles. Salto. El impacto fue inmediato y final. Su cuerpo golpeó el concreto con un sonido que perseguiría a Terrell por el resto de su vida. Un golpe humilde y pesado que significaba huesos rompiendos, órganos rompiendos, vida terminando. Pero Kesha fue más afortunada que los que todavía estaban adentro. 11:37 p.m. en el tercer piso. 3 miembros del crew habían retrocedido tan alto como podían ir. Legos de las lamas que trepaban escaleras como cosas vivianas, consumiendo madera y paneles de yeso y pintura vieja que, probablemente, contenía plomo. Rompieron ventanas con sus puños, trataron de respirar, que era ligeramente menos tóxico. Uno de ellos, Antoine Mercer, 24 años, ex estudiante universitario, logró sacar la parte superior de su cuerpo a través del marco de una ventana. Miró hacia abajo, vio la queda, vio el cuerpo de Kesha en la acera, vio a Marcus y Terrell parados al otro lado de la calle observando. Ayúdenos, gritó Antoine. Su voz ronca por inhalación de humo. Por favor llamen a los bomberos. Nos estamos muriendo. Marcus miró hacia arriba a él. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Antoine vio algo en el rostro de Marcus que le hizo entender. Esto no fue un accidente. Esto fue deliberado. Alguien había decidido que debían morir. ¿Por qué? Gritó Antoine. ¿Por qué están haciendo esto? Marcus no respondió. La pregunta no merecía respuesta. Rey sabría por qué. Eso era suficiente. Las lamas alcanzaron el tercer piso a las 11:41 p.m. Antoine retrocedió hacia adentro, desapareciendo en humo y fuego. Sus gritos continuaron por otros 37 segundos, luego pararon. A las 11:52 p.m., la integridad estructural del edificio falló. El fuego había quemado lo suficientemente caliente, lo suficientemente largo, para debilitar vigas de soporte que habían estado de pie desde los años 40. El tercer piso colapsó en el segundo. El segundo piso colapsó en el primero. Todo cayó al sótano donde 8 personas estaban atrapadas, aplastándolas bajo miles de libras de escombros en lamas. Los gritos pararon. Marcus observó el colapso. Observó el edificio transformarse de una estructura en una pila. Lamas disparando 50 pies en el aire, chispas lavadas por el viento como luciérnagas bailando en el infierno. Sencha a Terrell junto a él, sencha a su hermano temblando, lo escuchaba llorando. Tenemos que irnos, dijo Terrell, su voz rota. Marcus, tenemos que irnos ahora mismo. Pero Marcus no podía moverse. Se quedó ali observando su trabajo. Observando once vidas terminar por una chaqueta de cuero y un código que su padre lo había enseñado, y una necesidad de respeto que había hecho metástasis en asesinato. En algún lugar en ese fuego estaba la chaqueta misma. Quemandos junto con todo lo demás, el cuero agrietándose y ennegreciéndose y convirtiéndose en ceniza. ¿Había valido la pena? Marcus no sabía, no podía saber. La pregunta asumía que había una escala donde estas cosas podían medirse. Respeto versus vidas, honor versus humanidad. Pero no había escala. Solo había fuego y muerte. Y el entendimiento de que había cruzado a territorio del cual no había retorno. A las 11:56 p.m.,
Las Serenas finalmente cortaron la noche. Camiones de bomberos de Engine Company 61 en la calle 63, 7 cuadras de distancia. Ahora, dijo Marcus en voz baja. Ahora nos vamos. Caminaron de regreso al Buick, moviéndose rápidamente, pero sin correr. Correr atrae atención. Marcus incendió el motor. Se alejó del bordillo con deliberación cuidadosa. Giro al sur en Ashland Avenue. Lejos de las Serenas que se acercaban. En su espejo retrovisor, el edificio en llamas iluminaba la noche como un segundo sol, llamas visibles por miles. Terrell estaba encorvado en el asiento del pasajero, rostro en sus manos, hombres temblando. ¿Qué hicimos, Marcus? ¿Qué carajo hicimos? Marcus condujo en silencio. ¿Qué podía decir? ¿Qué era justicia? ¿Qué era necesario? Que re y su crew habían traído esto sobre sí mismas al irrespetar al hombre equivocado. Todas esas cosas eran verdad y ninguna importaba. Habían eliminado a once personas. Once vidas terminadas. Once familias destruidas. ¿Y para qué? Una chaqueta. Un principio. Un código que exigía sangre por sangre. Respeto por respeto. Muerte por falta de respeto. Once personas muertas. Dos hermanos que pasarían el resto de sus vidas en prisión. Una comunidad destrozada. Y la pregunta que perseguiría a todos los involucrados para siempre. Cuando el honor se convierte en horror? Cuando el respeto se convierte en asesinato? ¿Y cuántas más personas tienen que morir antes de que entendamos que la venganza no será nada? Solo creen nuevas heridas que exigen su propia venganza a su vez. Marcus Anthony Johnson pasó 30 años en el Menard Correctional Center en el sur de Illinois. El 3 de marzo de 2024, a los 57 años, Marcus murió de un ataque cardíaco en la enfermería de la prisión a las 4:23 am según el capellán de guardia. Las últimas palabras coherentes de Marcus fueron: Del que lo siento. Del que no valió la pena. Terrell James Johnson permanece encarcelado en el Stateville Correctional Center fuera de Chicago. Tiene 53 años ahora. En una rara entrevista de 2019, Terrell dijo: Cada noche vio sus caras. Cada noche los escucho gritar. Marcus me dijo que valdría la pena, que obtendríamos respeto. Pero no tengo respeto. Solo tengo pesadillas y una celda en la que moriré. El sitio en 6743 South Ashland Avenue es ahora un lot vacío rodado por cerca de Alhambra. No hay memorial, no hay placa, ningún marcador histórico. La ciudad simplemente siguió adelante. Los niños juegan en la acera donde el cuerpo de Kesha Wallace golpeó el pavimento. Las familias pasan por el lot completamente inconscientes de la historia bajo sus pies. Esta historia no tiene héroes. Solo tiene dos hermanos que amaban más que sus propios futuros y once jóvenes que hicieron elections. Algunas irreflexivas, algunas crueles, algunas simplemente humanas, que pusieron la tragedia en movimiento. La pregunta que nos persigue. Cuando el honor se convierte en horror? Cuando el respeto se convierte en asesinato? ¿Y cuántas más personas tienen que morir antes de que entendamos que la venganza no trae de vuelta a los muertos? No restaurant el honor perdido, no son códigos rotos. Solo creen nuevos muertos, nuevas heridas, nuevos ciclos que atrapan a todos en su órbita. Si esta historia te hizo pensar sobre honor, venganza y el precio que pagamos por códigos que exigen sangre, deja tu like y comparte este video. Suscríbete a este canal para más historias verdaderas que desafían lo que creemos saber sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre justicia callejera y la ley. Sobre Tsuan Lejos estamos dispuestos a ir cuando se nos enseña que la falta de respeto exige una respuesta. Comenta abajo. ¿Qué habrías hecho en la posición de Marcus Johnson? ¿Dónde trazas la línea entre defender y convertir en asesino? Porque estas historias no son solo del pasado. Están sucediendo ahora mismo, en algún lugar,
En vecindarios olvidados donde los códigos reemplazan a las instituciones y les enseña a los hombres jóvenes que el respeto vale la pena morir y matar. Hasta la próxima. Recuerda. Los monstruos que tememos no siempre nacen así. A veces ese hacen un código roto, una chaqueta robada, una decisión desesperada a la vez.